Good morning students. So in the last video we have learnt about the data types in PHP. So what are all the data types available in PHP? Integer, float, boolean, then what? String, resources, object, null and array. So these are the 8 data types you have seen in the last video. So there are totally 13 type of data types available in PHP. So next we are going to learn about the operators in PHP. Operators in PHP. So what do you mean by operator? So it operates on the operand, that is the operator. A plus B, we are saying no, A plus B or A minus B in this plus or minus, this is the operator. Okay, so operator ங்கிறது ஒரு particular value மேல operate பண்ணும். 10 plus 15 அப்படினா 10ஐயும் 15ஐயும் சேர்க்கிறது add பண்ணுது. அதை என்ன வேலை செய்யுது? Operate பண்ணுது அந்த ரெண்டு வேல்யூயும். So that is called an operator. Okay, so plus minus like that is called as the operator. So in PHP there are 6 types of operator. First one, arithmetic operator. Second one, assignment operator. Third one, comparison operator. Fourth one, increment or decrement operator. Fifth one, logical operator. Sixth one, string operator. So these are the 6 types of operators available in PHP. So first one, arithmetic operator. Second one, assignment operator. Third one, comparison operator. Fourth one, increment or decrement operator. Fifth one, logical operator. Sixth one, string operators. So how many types of operators are in PHP? 6 types of operators. So first one, arithmetic operator. As per its name, it is used for arithmetic calculation. So arithmetic operator ங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? arithmetic calculation யூஸ் பண்றது. Arithmetic calculation என்னது? plus, minus, star, division and another one you will be learning is modulo symbol. Okay. So first what are all the operators? Plus, minus, star, slash and modulo. So percentage symbol we will be using for the modulo symbol. So slash is different from modulo. So slash symbol gives us the quotient, whereas the modulo symbol gives us the remainder. Okay. So plus, so as you know very well, so A plus B. So in your book it will be given in a tabular column. So first they will be mentioning so this is the operator name or the operator and the operator name and its description. It will be given as there is plus, minus, star, slash and modulo. So plus is for addition, minus is for subtraction, this is for multiplication and this is for division and this is for modulo. So plus A plus B, it adds the two values. Subtracted means it subtracts one value from the other. Multiplication, it multiplies the two value. So division, so if A plus B, then you know A minus B also you know, A star B you know. Suppose I am having 15 divided by 5, okay, or I am having 15 slash 5. What will be the output for me? 15 slash 5. Slash symbol is used for division. So 15 when divided by 5, what will be the quotient? 3. So my output will be 3. When 15 slash 3, it will give the quotient value. But when I am giving 15 percentage symbol 5, that is modulo division, then what will be the output for me? My output will be 0. That is
15 when divided by 5, the remainder is 0. Suppose I am having a 16. 16 divided by 5. Then what will be the output for me? 16 modulo 5. The remainder will be 1. So 16 5 ஆல divide பண்ணா 3 5 3s are 15, remainder 1 இல்லையா? So அந்த 1ங்கற remainder தான் எனக்கு என்ன symbol கொடுக்கும்? இந்த modulo symbol கொடுக்கும். சரியா? So 16 percentage symbol தான் modulo symbol. So 16 modulo 5 னு கொடுத்தீங்கன்னா it gives the remainder 15/5 கொடுத்தீங்கன்னா 3. In case if I give 16 divided by 5 also, my answer will be 3 because the quotient is 3. Okay, so slash symbol gives me the quotient, percentage symbol gives the remainder. That is the difference between the percentage division and the modulo division. Clear? Second, assignment operator. So these are all the 5 arithmetic operators available in PHP. Second one, we are going to see about the assignment operator. So the main assignment operator is equal to. So the main assignment operator is equal to. So we will be having the assignment operator with arithmetic operator, that is plus equal to, minus equal to, star equal to, slash equal to and percentage equal to. Okay, so these are all the how many 5 assignment operators in PHP. So the main assignment operator is equal to. When it is combined with the arithmetic operators, it gives the meaning as, if suppose I am having x plus is equal to 1 or x plus is equal to 3. What is the meaning for this statement is x is equal to x plus 3. Okay, x plus equal to, this is the arithmetic assignment operator, that is plus equal to, x plus equal to 3 I have given. What is the meaning of this statement? X is equal to x plus 3. Okay, similarly for x minus equal to 3 implies x is equal to x minus 3, and x star is equal to 3 implies x is equal to x star 3. X slash is equal to 3 implies x is equal to x divided by 3, and the same thing for modulo division also. X modulo is equal to 3 implies x is equal to x modulo 3. Okay, so these are all the 5 assignment operators, that is x plus is equal to, x minus equal to, star equal to, slash equal to and modulo equal to. When we are expressing it, what is the meaning of the statement? X plus is equal to 3 implies x is equal to x plus 3. Similarly for all the symbols and all the operators. Clear? This is all the assignment operator. And the third one, comparison operator. So we will say as relational operator or comparison operator. So as per the name, we compare both the values, whether this value is greater than the next value, whether this value is less than, whether this one is equal to or not equal to, greater than or equal to, less than or equal to. For such calculation, we will be using the comparison operator. So what are all the comparison operators? Less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. For equal to, you will be using double equal to, and not equal to, you will be using the exclamatory symbol and equal to. Okay, so comparison operator, less than symbol, greater than symbol, less than equal to symbol, greater than equal to symbol, double equal to symbol, exclamatory and equal to symbol. Okay, so what is the description of this is, as per the symbol less than, whether A is less than B, where A is greater than B, A less than or equal to B, A greater than or equal to B, A equal to B, A not equal to B. Okay, so these are all the comparison operators. When comparing two values, it gives the result as either true or false. So the what will be the output? It will be in a Boolean value, whether it is a true or false. So we will be giving in, if you are going to check, if A less than B, then we will be saying true. If A is less than B, the condition is true means it returns true. The condition is false means it returns false. So what will be the result of the comparison operators? It will be in a Boolean value, whether it is true or false. As per this, we can ask them to output the print any type of statement. If A less than B, print A, or if A less than if A greater than B, then print A is greater. It's according to the user. Okay, so these are all the operators used in comparison operators, less than, greater than. What is the difference between less than and less than or equal to?
15 less than 16, 15 less than or equal to 15. Which one is right? Both the statements are correct because 15 is less than 16. It's purely less than 16. 16 விட 15 சின்னது. So it's correct. But 15 less than or equal to 15. It is also correct. 15 வந்து 15 விட less than கிடையாது. ஆனா equal to 15. ஏதாவது ஒரு condition that is named as less than or equal to. Okay. So 15 less than or equal to 15. So 15 ல அப்போ equal toங்கிற condition satisfy ஆகுது. So அதனால இங்க true என்ன answer வரும்? True தான் அந்த statement. Okay. Suppose I am having 15 greater or equal to 15. This is also true because 15 is equal to 15. 16 greater than 15 means this is true. Okay. So less than or less than or equal to. So less than means it include purely it must be less than the other number. Less than or equal to means whether it can be equal or it must be less than. Suppose I am having 15 less than or equal to 14. This statement is true or false? 15 less than or equal to 14. 14 ஓட 15 less than கிடையாது equal to கிடையாது. அப்ப இந்த statement என்னது? False. ஓகேவா? So less than or equal to னா ஒன்னு less than இருக்கணும் இல்ல equal to இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் அந்த statement true. அப்படி இல்லாம இப்படி 15 less than or equal to 14 இருந்துச்சுனா ரெண்டுமே less than இல்ல equal to இல்லனா then it is false. Clear? So these are all the comparison operators: less than, greater than, less than or equal to, equal to and not equal to. So what do you mean by the last one, not equal to? So 15 not equal to 15. What will be the output? 15 not equal to 15 condition true or false? False. So the output will be false. Okay. So these are the comparison operators. Next we are going to see about increment and decrement operator. So in last 11th standard you have learnt in JavaScript about the operators. There also you have seen arithmetic operators, comparison operators, logical operators and string operators. You might not have seen the increment or decrement operator. So in the 12th standard you will be learning the increment and decrement operator. That is plus plus and minus minus. These two are the increment and decrement operators available in PHP. So plus plus na increment. Increment நாலே கூடுறதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும். So as per the name, increment means we have to use 2 plus symbol. So decrement means it gets the decreased value, so you will be using the 2 minus. So there are two increment and decrement, that is one increment operator and one decrement, that is plus plus and minus minus. In this, these operators can be used as post increment and pre increment, at the same time post decrement and pre decrement. Okay. So what do you mean by that? So $x plus plus is post increment and plus plus $x is pre increment. Similarly, $x minus minus is post decrement, minus minus $x is pre decrement. So post na symbol கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் கொடுப்போம் $x plus plus. So pre increment அப்படினா plus plus அப்புறம் $x வரும். So இந்த மாதிரி pre decrement னா minus minus and then $x வரும். pre னா முன்னாடி வரும், post னா சிம்பலுக்கு அப்புறம் வரும். சரியா? So இந்த நாலும் தான் increment and decrement operators: post increment, pre increment, post decrement and pre decrement. What is the meaning of this is, so $x is equal to plus plus அப்படினா first என்ன ஆகும்? $x is equal to $x னா அந்த என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேரியபிள் இருக்கும், அதுக்கு அப்புறம் தான் அதை ஆட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் $x will be 10. $x is equal to 10 ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ $x plus plus, if I am giving like this, $x is equal to first 10 தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் அதோட அது 1 ஆட் பண்ணும். ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா என்னது? ஒரு இது ஆட் பண்ணுறது. $x, it means $x is equal to $x plus 1. இன்க்ரிமெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றே ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறது, டிக்ரிமெண்ட்னா ஒன்று டிக்ரிமெண்ட் ஆகும். இல்லை நீங்கள் இப்போ வேறு ஏதாவது கொடுக்குறீங்கன்னா கூட கொடுக்கலாம். சரியா? அண்ட் தென் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வேல்யூவை அந்த வேரியபிளை போய் ஸ்டோர் பண்ணும். சரியா? ஸோ $x is equal to 10ன்னா ஃபஸ்ட்டு 10ங்கிறது $xங்கிற ஒரு வேல்யூ வேரியபிளை போய் ஸ்டோர் ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வேல்யூவை 1 இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும். அதே இது ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த 10ங்கிற வேல்யூவோட 1 ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த 11ங்கிற ஒரு வேல்யூவை தான் அந்த வேரியபிளை கொண்டு போய் என்ன பண்ணும்? ஸ்டோர் பண்ணும். தட் இஸ்
pre-increment. Okay, so $x is equal to 10 plus $x. Suppose I am printing it variable dump $x, and after this I am giving plus $x, and again I am printing the variable of value of the variable x $x. Okay va? இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு $xக்கு 10ன்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், $x ++ கொடுத்துருக்கேன். அப்போ $x + 1ன்னு அர்த்தம். அதை ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இது இங்கே போஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், இங்கே ப்ரீ கொடுத்துருக்கேன் $+$xன்னு. அப்போ வேரியபிள் டம்ப் $x பிரிண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்? வாட் வில் பி த அவுட்புட் ஆஃப் இட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு $x ++ல் ஃபஸ்ட்டு $xல என்ன இருக்கும்? 10 தான் இருக்கும். அதுதான் நான் அப்படியே பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் 10ஓட என்ன ஆட் ஆகிருக்கும்? 10 இருக்கும். 10ஓட +1 ஆட் ஆகிருக்கும். அப்போ இப்போ வேரியபிள் எக்ஸில் என்ன இருக்குது? 11 இருக்குது. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், $+$xை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன். அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே $xல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை தான் பிரிண்ட் பண்ணும் இல்லையா? இப்போ $xல என்ன வேல்யூ இருக்குது? 11 இருக்குது, ஏற்கனவே ஆட் ஆகி 11. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணும், 11ஓட 1 கூட்டி 12ன்னு எனக்கு இருக்கும். இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக $xல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா 12ன்னு இருக்கும். புரியுதா? So this is the value. What is the how the post increment and pre increment differs, right? The same thing is for decrement. So $xல minus கொடுத்தா 10 minus 1 9. Again minus $x கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு 9 விட 1 8 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதோட போகும். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் த 2 types of increment and decrement operator available in PHP, that is post decrement, pre decrement, post increment and pre increment. And the fifth one, logical operator. So as you know very well, what are the logical operators available? And or not. And with that, an additional thing you will be learning in the PHP, that is XOR. So what are this? And or not. Additional to this, you will be learning another one, XOR. Okay. So these are all the logical operators in PHP, and or not and XOR. So for and we will be using the symbol. What will be the symbol used for and? Double ampersand. For or you will be using the pipe symbol, and for not you will be using the exclamatory symbol. Okay. So and or not. For XOR you will be using the less than greater than symbol. Okay. So and க்கு double ampersand, r க்கு 2 pipe symbol, not க்கு exclamatory mark, XOR க்கு less than greater than symbol. So and na enna, ரெண்டு கண்டிஷனுமே satisfy ஆகணும். A greater than B and என்னது A equal to B அப்படி சொல்கிறோம்ல, greater than or equal to na, and சொல்லும்போது A greater than B, both condition must be true, then only you will be getting the value as true. If either one is false, the output will be false. And na என்னது ரெண்டு கண்டிஷனும் satisfy ஆகணும். So A and B, A greater than B and A equal to B, then both condition must be true, then only you will be getting the answer as true. For other all things your output will be false. The same thing for or. Or means either anything, one can be true. Okay. So if you are having two conditions, if one condition is true, your output will be true. For all other things will be getting the output as false. So A greater than B or A equal to B னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் போதும். ஓகேவா? நாட்னா ட்ரூ மீன்ஸ் ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் ட்ரூ, த ஆப்போசிட் சைன். அந்த நெக்ஸ்ட் XOR. ஸோ XORங்கிறது ஆர் மாதிரி தான், பட் ஒன் திங் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் XORல ஏதாவது ஒரு இது ட்ரூவாக இருந்தால் யூ வில் பி கெட்டிங் ட்ரூ. ஒரு இது ட்ரூனாலும் ட்ரூ தான், ரெண்டு ட்ரூனாலும் அங்கே ட்ரூ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் போதும், பட் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தாலும் யூ வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ அஸ் ட்ரூ. பட் இன் XOR யூ வில் நாட் கெட். ஓகே. போத் த கண்டிஷன்ஸில் என்னவா இருக்கணும், ட்ரூவாக இருந்தால் அது ட்ரூ கிடையாது. ஓகேவா? எய்தர் ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது ட்ரூ. ஓகேவா? ரெண்டும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் இட் அஸ் ஃபால்ஸ். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆர் அண்ட் XOR. Okay. So learning 3 types of logical operators, and, or, not and XOR. And the last one, string operators. So இது எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க, நம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அரித்மெட்டிக்கு, அசைன்மெண்ட்டு, கம்பேரிசன், increment, decrement, and or not எல்லாமே. So last one, string operators, is based on characters, words or statements. So for string operator there are two string operators, dot, that is concatenation, and another one equal to dot.
Okay. So there are two types of string operator, dot and equal to dot. So first one is the concatenation, the second one is the append. ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கோட செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கை இப்படி சேர்த்து வைக்கிறது. அப்படியே கம்ப்யூட்டர்ங்கிற வேர்டு இருக்குது, அப்ளிகேஷனுங்கிற வேர்டு இருக்குன்னா அப்படியே கொண்டு பக்கத்தில் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் அப்பெண்ட். ஓகேவா? கன்காட்டினேஷன்னா என்ன பண்ணும், அப்படியே ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதுதான் கன்காட்டினேஷன். There will be two types of operators, concatenation and append operator. Okay, so you'll have the symbol we'll be using is dollar text1 dot dollar text2 இல்லை டாலர் ஏங்கிறதுல ஒரு இது வச்சுக்கிங்கன்னா டாலர் டாட் ஈக்குவல் டு டாலர் பி. Like this only we will be using the string operators. Okay, so I think you will be clear about the 6 operators available in PHP. So what are all the operators available in PHP? There are 6 types of operators: arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, and then increment decrement operator, logical operator and string operators. So what are all the arithmetic operators? Plus, minus, star, slash and modulo symbol. So slash gives the quotient, modulo symbol gives the remainder. And the assignment operator, it is blended with the arithmetic operator. The assignment, what is the main assignment operator? Equal to. So plus equal to, minus equal to, star equal to, slash equal to and modulo equal to. X plus equal to means it means x is equal to x plus. Okay. And the next one, comparison, it is used for comparing two values. It can be called as also relational operators. So less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to and not equal to. They give the values as true or false, that is in Boolean. And the fourth one, increment decrement. So there are 4 types of increment decrement: post increment, pre increment, post decrement, pre decrement. Okay. And the next one, logical, and or not and XOR. And the last string operator will be having 2 types of string operator: concatenation and append symbol, that is dot and equal to dot. Okay students, with this chapter 4 gets over. In this chapter 4 we have learned, what are all we have learned? So what do you mean by PHP? When was it created? For what purpose it was created? And you have you have seen the client server architecture and the types of client server architecture: 1-tier architecture, 2-tier architecture, 3-tier architecture you have seen, and how PHP script works you have seen, and then you are seeing next you are getting into the programming language. In that, what are all the types of syntax for writing the program in PHP, and then how the variables in PHP are formed, what are all the data types in PHP, and what are all the operators in PHP. So you have all learned with this. These are all the basic things for a PHP programming language. So you must be very well versed with this chapter. Thank you students.